Assalamu alaikum. KCSE Med Familia. Equations of straight lines. Kuna hizi questions za huko nyuma 2017, 2018, 2019 tumezifanya nyingi. Sasa tuarudi number 1. And I think this was the most difficult question in the topic. Ilikuwa yataka ufahamu rhombus inavyofanya kazi. Umeambiwa a rhombus PQRS is such that Q lies on the x-axis. The coordinates of P and R are 2, 4 and 6, 2 respectively. Determine the coordinates of Q and the coordinates of S. 8 marks hii zamani, lakini ingekuwa siku hizi ingekuwa 10 marks. Naam. Kwa hivyo umeambiwa PQRS is such that Q lies somewhere on this x-axis. Hatujui ni hapa ama ni huko nyuma. The coordinates of vertices P and R are 2, 4, hiyo ya kwanza ndio P, and 6, 2, 6, 2. Kwa hivyo hii hapa ya kwanza ni P na hii ya pili ni gani? Ni R. Sawa sawa? Yamaanisha Q itakuwa wapi? Rhombus labda ije hivi ama ije hivi. Sawa sawa? Kwa hivyo Q lies on the x-axis. Sasa tukiileta huko on the x-axis, hii rhombus naona kama itatengeza square ambayo si rhombus. Lakini ikija hapa somewhere, labda itaanguka mali kama wapi? Kama hapa labda hivi. Ndio ili tuwe na rhombus. Sawa sawa? Itaanguka somewhere here. Lakini paka tu calculate ndio tuhakikishe itaanguka wapi. What do we know about a rhombus? We know kwamba hii diagonal ya kwanza na diagonal ya pili huwa ziko vipi? Ziko perpendicular. Hapa perpendicular, perpendicular. Na tunajua hii na hii they bisect each other. Kwa hivyo hapa katikati tuweza ita M ambayo ni midpoint ya PR na pia ni midpoint ya QS. Kama umeelewa paka hapo, muhimu nilikuwa ufahamu hizi properties of shapes. Rhombus, the diagonals bisect each other at right angles. Now we can find the coordinates. Tuanze na coordinates gani? P twazijua, ambayo coordinates za P ni 2, 4. R pia twajua ni 6, 2. Sasa tutatafuta Q na tutatafuta pia S. Q tumeambiwa nini? Tuliambiwa Q lies on the x-axis. Kwa hivyo on the x-axis, y haijapanda wala haijashuka, y itakuwa 0. Sasa sisi tutafind x. QM ni line, ambayo hii QM pia ndo yaenda wapi? QS. Kwa hivyo hii QM, what we can do, we can find its gradient and we can find this point hapa. Kisha ikatusaidia kumalizia. Lakini kwanza tuangalie PR, kwa sababu PR tuna points, tuweza find gradient na pia tuweza find midpoints. So from P and R naweza find M, ambayo M ni midpoint ya PR. Nitachukua 2 plus 6 divide by 2 na 4 plus 2 divide by 2. Hii ni 8 over 2 ambayo ni 4 na 6 over 2 ambayo ni 3. Nisha find midpoint M. Sasa nataka PR. PR gradient yake nitafind vipi? Nitasema gradient yake ni change in y over change in x. Change in y ni 4, 2, 4 mpaka 2. Naweza chukua 2 minus 4. Na change in x ni 2 mpaka 6. Kwa hivyo naweza chukua 6 minus 2. Ambayo itakuwa vipi? 2 minus 4 ni negative 2. Na 6 minus 2 ni 4. Tukisimplify, tutapata negative a half. Gradient yake nishapata negative a half. Hii opposite yake itakuwa vipi? Hapa nimefind gradient ya PR. Gradient of PR is equals to negative a half. Kwa hivyo perpendicular yake ambayo ndio itakuwa hii ya pili, gradient ya QM, itakuwa ni perpendicular to that. Kwa hivyo naweza sema kwamba gradient
of QM ambayo pia ndo gradient of QS itakuwa perpendicular ya hii ambayo nitapata 2. Maana yake negative a half times m is equals to negative 1. Find m, utapata hii 2. Tusha find gradient. Gradient itatusaidia vipi? Tuna midpoint na tuna gradient. Na tunajua hapa kwamba hii ni x0. Kwa hivyo naweza sema baina ya x0 and 4, 3 najua gradient is equals to 2. Find x. Utasema vipi? Change in y over change in x is equals to gradient. Kwa hivyo change in x ni 0 mpaka 3 ambayo ni 3, na change in y change in y ni 0 mpaka 3, na change in x ni x mpaka 4. Kwa hivyo over x minus 4 is equals to 2. Cross multiply hapo. 3 is equals to 2 into x minus 4. Turudi kule juu. 3 is equals to 2 into x minus 4. Find x. Hapa itakuwa 3 is equals to 2x minus 8. Minus 8 taruka huku, ambayo itakuwa ngapi? Sorry, hapa tumekosea wapi? 0 mpaka 3 ni 3 minus 0. Lakini hapa mimi nikachukua x mpaka 4 ni x minus 4 badala ya 4 minus x. Kwa hivyo kama turudi huku zote. Hapa tumechukua x minus 4, kwa hivyo na hapa pia tutachukua 0 minus 3. Ambayo hapa itakuwa ngapi? Negative 3. Na hapa pia tutachukua negative 3 na hapa negative 3. Kwa hivyo minus 8 ikiruka huku itakuwa plus 8. Ambayo ni plus 8 minus 3 itakuwa 5 is equals to 2x by 2 by 2 tutapata x is equals to 2.5. Kwa hivyo nishajua coordinates za q. Q is equals to 2.50. Hizi ndo coordinates za q. Bado sasa coordinates za s. S nitasema nini? Nitasema m is the midpoint of QS. Kama vile ilikuwa midpoint ya QR, pia itakuwa midpoint ya QS. Na Q nishafuata ni 2.50. Kwa hivyo 2.50 and huku S huku mwisho tutaita XY. Na najua midpoint ilikuwa ngapi? Midpoint ilikuwa 4, 3. Kwa hivyo hapa nitasema nini? 2.5 plus x over 2 is equals to 4. Na hii nyingine nitasema nini? 0 plus y over 2 is equals to 3. Tukamilishe hapa times 2 times 2. X itakuwa ngapi? X is equals to, hii times 2 itakuwa 8. Na hii 2.5 kiruka itakuwa minus. 8 minus 2.5 utapata 5.5. Na hapa 2 times 3 ni 6. Utapata y is equals to 6. Kwa hivyo s is equals to 5.5 ndo x na 6 ndio y. Hizo ndio coordinates za s. 5.5 and 6. Tushapata coordinates zote 4. Hii x tulipata 2.50. Swali limekamilika. 10 marks zako hizo. Kama una swali lolote, please feel free kuuliza kwenye comments. Asante.